எப்பவுமே இருக்கணும், ஒருத்தருக்குள்ள என்ஜாய் பண்ணணும். என்ன ஏஜா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு ஹை லெவலுக்கு போனாலும் சரி, we are children to our parents. அது மறக்கவே கூடாது. Our responsibility may change as our children, as our parents become aged, our responsibility may change. But we still have to remind children to our parents. நம்ம போய் அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறது தான் அங்கதான் மிஸ்டேக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கணும், நீங்க எல்லாம் you may be much more educated than your parents. முதல் கேள்வி உனக்கு என்னப்பா தெரியும் சொல்றோமா இல்லைங்களா? very casually we are making the statement. ஆமா நான் சொல்றத செய்யுமா, உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்றீங்களா இல்லையா? Probably most of your mummies will be housewives, right? Right or wrong? Are you invariably going and telling them அம்மா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு உன்னோட நல்லா தெரியும், நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன் சொல்றோமா இல்லைங்களா? That's when the mistake happens. The same thing happens in the organization also. What we do at home is what carries us to the organization. You cannot have dual characteristics. நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன், the 5S அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஒரு forced environmentல நம்ம வந்து கொண்டு வந்தோம். கம்பெனிக்குள்ள இருக்கிற பிஹேவியர் கம்பெனிக்கு வெளியில இருக்கிற பிஹேவியர் சுத்தமா வேற மாதிரி இருக்கு. 5Sல இப்போ 6Sம் சேர்த்திட்டோம். 5S தெரியுமா எல்லாத்துக்கும்? தெரியுமா இல்லைங்க? 5S is a Japanese strategy for driving the organizations towards excellence. That's the basic step. Starting from basic layout இருந்து அது வரும். 6S is safety. அதையும் சேர்த்திட்டாங்க. எல்லா கம்பெனிலையும் வந்து நீ ஹெல்மெட் எல்லாம் வண்டி உள்ள போட்டு வரக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் போட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு காரில் நிறுத்தி ஹெல்மெட் போட்டு உள்ள வராங்க. கரெக்டா இல்லைங்களா சார்? காலேஜ்லயே அப்படித்தான் இருக்கும். இப்பதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரில தான் சட்டம் தேவைப்படுது நம்ம ஹெல்மெட் போட்டு வரணும். அப்போ நான் போட மாட்டோம், டேங்க்கு தான் ஹெல்மெட் போட்டு வரோம். போலீஸ்காரர் பிடிச்சி 4 தடவை ஃபைன் போடாலும் திருந்துவோம். பெருமையா சொல்லுவோம் ஃபைன் கட்டினா ஹெல்மெட் போடாம ஸ்டைல் தலை கலந்து போயிருக்கும். கரெக்டா இல்லையா சார்? இல்லை பின்னாடி கரெக்டா இல்லைங்களா? போடுறது இல்லை ஹெல்மெட், நீங்க போடுறது அது வந்து கவச குண்டலம் மாதிரி இருக்கணும். கர்ணன் எனக்கு மகாபாரதத்துல ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் வந்து கர்ணன். For many reasons, as a warrior, as an example of friendship. For many reasons, I love Karna better than any other character in Mahabharata. Spirit, even when he died, and in his deathbed, the spirit was so lively. You weep. Unknowingly you weep. உங்களுக்கே தெரியாது, நீங்க அழுகிறீங்க. அந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து நீங்க அந்த லாஸ்ட் கதாபாத்திரம் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லும் பொழுது அது கேட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் கர்ணனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு மகாபாரதத்துல. as human being also you only realize கொடுக்கறதுல இருக்க ஆனந்தம் பெறுவதில் இல்லைங்கிறது அப்பதான் தெரியும். கொடுப்பதில் இருக்க ஆனந்தம் பெறுவதில் இல்லை அப்படிங்கிறது அந்த கேரக்டர் நீங்க ஃபுல்லா புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எதுக்காக சொன்ன அந்த கவச குண்டலம் வந்து அதோட பிறந்தவர் கர்ணன். அதை எடுத்து கொடுத்த பிறகுதான் வேதம் புரிவார். கிருஷ்ணன் அதை அவர் வரமா வாங்கிக்குவார். அது மாதிரி இருக்கணும். அந்த சேஃப்டிங்கிறது வீட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 5S வீட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். So we are trying to drive this cultural change amongst our people, but I don't know how much we have succeeded. Again, I repeat, the same people behave very differently in a controlled environment, and then in an uncontrolled environment, they are really uncontrolled. Now, we are trying to create an excellence in operations and excellent country by we ourselves behaving in a two different way at home and at. But having said that, as a psychological perspective, unless otherwise you accommodate yourself to the parent-adult-child relationship at home, you will not be able to manage that in the industry. This is what I am trying to drive. If you can't be a child to your parent, you cannot be a child to your boss as well. நீங்க ஏதோ ஒரு காலத்துல பாஸ் சொல்றதை நீங்க கேட்காம போயிருக்கீங்க. அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படியே கொண்டு போறீங்க. Having said that, உங்க குழந்தை நீங்க உங்க அப்பா அம்மா சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க, நான் உங்க குழந்தை நீங்க சொல்றதை கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க. நியாயம் அது. Leadership by example today. The entire world revolves around leadership by example.
You are what you are, and you can expect others to be only what you are. You cannot expect them to be different. You understand? You are what you are, and you can expect others also to be only what you are. If you want them to be better, you have to show them the way to be better. So you are all blessed to go through this postgraduate education. 50% of the society in India hasn't even finished the school. And those 50% of the people are living very well in the sense, not in terms of wealth, but in terms of health, in terms of characteristics, in terms of culture, in terms of social setup. In the morning in village, what we call a slum area, underdeveloped area, even within the village, our ஒற்றுமை பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஏதாவது ஒரு ஃபிளாட்டுக்குள்ள போடுங்க, பக்கத்து வீட்டுல யாராவது இருக்காங்கன்னு கேட்டா தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமா உங்களுக்கு? He may be a customer. Or you may be a supplier. தெரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செய்து. Networking is very very important for professionals. நீங்க என்ன பக்கத்துல போய் நெட்வொர்க் பண்றதை விட நம்ம உட்கார்ந்து சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். There is every good opportunity for us network in physical space. Am I right or wrong? Physical space there is a lot of opportunities to network with human beings. பழகுங்க, பழகிட்டே இருங்க. Again, சிவாஜி படத்துல சொல்லுவாங்க, வாங்க பழகலாம், பழகிட்டு அப்புறம் பிடிக்குதான்னு பார்க்கலாம். பிடிக்கும்னு நினைச்சு பழகு. That's what MBA teaches. பிடிக்கும்னு நினைச்சு பழகு. அதுதான் அந்த டிரான்சாக்ஷனல் அனாலிசிஸ் சொல்லுது. Win-win situation. I am okay, you are also okay. I am okay, you are not okay. You are okay, I am not okay. ரெண்டுமே தப்பு. I am okay, you are okay. Win-win situation. That's very very important. We cannot enforce our thoughts on anybody, and we should not also. We can influence. That's where the parent-child relationship is. It helps us. படிக்கும் பொழுது இது நமக்கு தேவைப்படுமானு தெரியாது. But believe me, engineering ஆகும், management ஆகும், I have not come across a single subject which has not been useful to me as in my life first and then in my profession. இது வரைக்கும் எந்த சப்ஜெக்டும், எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட், டைட்டில்ஸ் what we call lessons ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, படிக்கும் பொழுது எதுவுமே எனக்கு தேவைப்படலன்னு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும். ஒரே ஒரு மிஸ்டேக், திருக்குறள் மனப்பாட பகுதியா மட்டும் படிச்சுட்டு வந்துட்டேன். அப்ப படிக்கும் பொழுது அதுதான் அப்ஜெக்டிவா இருந்தது, படிச்சு எழுதி மார்க் வாங்கணும் இல்லைங்களா, புரியாம படிச்சு எழுதி மார்க் வாங்கிட்டேன். பட் இன்னைக்கு திருக்குறள் மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லெசன் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு லிட்ரேச்சரே கிடையாது. அது எழுதுனது ஆனா பெண்ணான்னு தெரியாது, எப்ப எழுதுனாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. அந்த காலத்திலே எழுதியிருக்காரு. வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் another 2000 years. எத்தனை பேர் திருக்குறள் படிச்சு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க? ஒருத்தர் தான் கையை தூக்குறாரு, தூக்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசனை பண்ணி தூக்குறாரு, அண்ணாத்தோடு தூக்குறாரு. திருக்குறள் தயவுசெய்து படிங்க. ஈவன் டுடே ஐ யூஸ் தட் as a reference book for me. At least basic one work பண்ணலாம். அதுக்காக at least யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். But nevertheless, I am very inspired the way it is written. எல்லா அதிகாரத்துக்கும் அது இருக்கு. Of course, I know Hindu literature. I may not be an expert on the other literatures, but Hindu literature has a definition and story for anything and everything what we go in our life. Husband எப்படி இருக்கணும், wife எப்படி இருக்கணும், husband எப்படி இருக்கக்கூடாது, wife எப்படி இருக்கக்கூடாது, brother எப்படி இருக்கணும், ஒரு parents எப்படி இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் Hindu literatures like example. I am sure similar things will be available in the other literatures as well. But இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா படிக்கும் பொழுதுங்க கம்பல்ஷனுக்காக படிச்சுட்டு போங்க. Am I right or wrong? So, as we began saying, given the Maslow's hierarchy of needs theory, if you can fit yourself in the various stages in the hierarchy of needs theory, you can consider yourself as a good businessman. You can rightly identify which segment you belong, whether you want basic needs, or you want psychological needs, or you want physiological needs, or the esteem needs. If you know where you want to be and what segment you want to cater to. தயவு செய்து இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க. யாரும் போய் ரோலக்ஸ் வாட்ச் சும்மா கொடுத்தாலும் வாங்காதீங்க. நோ
Indian version gift yara. We cannot prevent oil from being imported, but we can at least prevent from luxury being imported. Balance of payment, prices, government, but who is responsible for that? Who is responsible for that? So as much as we speak about the scope, what the country offers for our future, safe and secure future, we have to take responsibility to ensure that safe and security continues to live with us and for the next generation as well. That's where the behavior helps. Of course, obviously, conviction can we succeed. We don't believe in something, but we want to achieve something. Possible? Possible? Please be convinced. You take time to get yourself convinced again. But having got convinced, be focused. That's important. Having got convinced, then focus all your energy moving towards the conviction. That's important. That's where you need to have some kind of mentoring. The mentorship can come from within the family, from the external to the family, your friend circle, your neighborhood, from your teachers, uncle, aunt, yara uncle. I keep saying industrial visits, industry professionals and you network with them. Don't get disappointed, that disheartened that they are not responding. The priorities may be different, but be in touch. Be in touch. Take opportunity when somebody comes to give guest lecture, take opportunity, go meet with them in their own environment. And try, and you have to do this. Teachers can only help you, but you have to come out. Adithya, Kandipa Management Association, it should be the role of association to get these things organized. That helps you to learn how to deal with seniors also, how to get things done. That's a starting point. Industrial visit, internship, there are a lot of opportunities. In fact, we in Coimbatore Management Association, one of our major themes which we started last year is the bridge conflict, where we are exposing Coimbatore both from the industry side and from the education institution side. What as industrial city Coimbatore can offer to the budding professionals, what budding professionals can offer to the industries. That's why technically it's called a bridge conflict. Bridge the two industry institution. What are we trying to do? The moment we look at an opportunity to internship or an employment, how many of you want to become an entrepreneur here? A lot. Quite good. So where do you start? So whenever we talk about a professional opportunity, we only look at established multinational companies. Am I right or not? அந்த பேரை சொல்லி நம்ம இங்க ஒர்க் பண்றோம்னு சொல்றது பெருமையா நினைச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? கரெக்டா இல்லைங்களா? But is this possibility to learn? What do you want? You want to become 10ல 11 இருக்கணுமா இல்ல 1ல 1 இருக்கணுமா? So can you get that when you go to a large organization? So if you want to become an entrepreneur, you have to decide which segment you want to become an entrepreneur and look at opportunity in that segment. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனில போய் சேர்ந்தா அது தெரியும் உங்களுக்கு கஷ்ட நஷ்டங்கள் என்னென்ன தெரியும். The biggest challenge today what the entrepreneurs have. What do you think is the biggest challenge in budding entrepreneurs? I am trying to tell and probably include in the syllabus whenever the opportunity is getting இன்னைக்கு அந்த ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் ரெகுலேட்டரி நீட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது யாருமே தெரிஞ்சு நம்ம முதலாளி ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட், ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட், லேபர் ஆக்ட், ஜிஎஸ்டி, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் லாஸ், இது யாருமே நம்ம தெரிஞ்சு வர்றதில்லை வெளியே. அதெல்லாம் ஸ்டக் ஆகிடும். கரெக்டாக இல்லையா சார்? இது ஒரு ஃபார்மல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் அந்த மார்க் எடுக்கிறதுக்காக சொல்லிக் கொடுத்து வெளியில் வந்துடுறாங்க.
இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இனிஷியல் if you want to become an entrepreneur, best is to go to a smaller organization and start learning the threads of business, not threads of just manufacturing and selling, threads of business. Business is much beyond what a product is made and sold. That is just one part. Could be, I can say that it's the easiest part if you have a right product with right quality and right price. 4 P's: product, price, position, and place. What is the 5th P? People. Kotler spoke about packaging, but I speak about pace. To me, packaging is just bundling, but what he thought about is making it attractive in the department stores. That's what Kotler spoke about. Marketing errors are playing now. Process? Yes. Nobody takes Yes, sir. What I'm saying is right or wrong. Yes, sir. So he was talking about display. Packaging will become very important as we move. Today, I would prefer as an individual some product without any package. But again, what are you doing? Boy, shoe on the box போட்டு கொடுக்குறாங்க. பாக்ஸை பேனர் வருது, ஷூ மட்டும் தான் வாங்கிடுது. பாக்ஸ் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதையே நான் எடுத்து கொண்டு போய் வேஸ்ட் பண்ணணும், நீங்க என்னமோ பண்ணிக்கோங்க. That's your problem, your headache. You have made a box to hold the shoe. You are indirectly telling that my shoe will not be good without the box. You are indirectly telling the consumer my shoe is not good until you buy a box also. But why do I? It's not my problem. It's your problem. For me, what I need is only the shoe, not the packaging. Self-commitment, again I'm saying. So that's why I said today, waste disposal management is a big business in many countries. Wealth out of waste. We are all doing wealth out of waste. Or initiate monthly once we used to do. எங்கெங்கெல்லாம் வேஸ்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து காசு பண்ணலாம், எப்படி காசு பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இட்ஸ் எவ்ரிபடிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இட்ஸ் எவ்ரிபடிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வீட்டில் எடுத்து போய் பார்த்தீங்கன்னா பீரோல பாதி தொடாமே வச்சுருந்துருக்கோம். 10ஆம் போய் வச்சிருந்துருக்கும் போது யாருக்கு மனசார கொடுத்துருக்கோம். கரெக்டாக இல்லைங்களா சார்? ஒருத்தரும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. அவர் மட்டும் தான் பதில் சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப போர் அடிக்கணும். உண்மை அதுதான். That's again let me say the truth is the wrong Indian characteristic. எங்க வீட்ல இருந்தது, எங்க அப்பா ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கி வச்சிருந்தார். சும்மாவே கிடந்து வித்தலாம். முதல் வாங்கின ஸ்கூட்டர் விற்காதீங்கன்னு ஒரு வித்து போட்டு வந்தா எங்க அப்பா சொன்ன, அப்பா வித்துட்டு வாங்க கூட ஆள் வர மாட்டாங்க. So the unfortunate situation, that habit we have also carried forward. When I had growing my growing years, I took normally when we get to foreign guests, we take them around to showcase what is good in Coimbatore. And obviously garments are the kind of value what Coimbatore manufacturers offer. I don't take them to the malls, I take them to Ramaraj, which I'm proud of. It's a Coimbatore product, Tirupur product. They can still say that it's a Coimbatore product. And there is no brand that is not manufactured in Tirupur for industrial product. So one of my German friends actually said, everything is fantastic, very, very cheap, it's highly value for the kind of quality, but எதுவுமே வாங்கல. I was surprised. அவர் என்ன பதில் சொன்னாருன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன் வாங்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். நீங்க வாங்கிட்டு போனோம்னா எனக்கு ஷெல்ஃப்ல இடம் இருக்காது, ஏதாவது டிஸ்போஸ் பண்ணாதான் அதை கொண்டு போய் வைக்க முடியும். It's a fact. It's a fact. நான் வாங்கிட்டு போனா எனக்கு செல்ஃப்ல வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது, நான் ஏதாவது டிஸ்போஸ் பண்ணாதான் எனக்கு கொண்டு போய் டிஸ்போஸ் பண்ற மாதிரி என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. நம்ம எல்லா இடத்துலையும் வச்சிருப்போம். கப்போர்ட்லயும் இருக்கும், கப்போர்ட் நடந்து வெளியிலையும் வரும். எப்போ போடுவோம்னே தெரியாது. I am also victim of that. I am not an exception. As an Indian, I am also victim of that. ஏதோ ஒரு சமயத்துல எடுத்து பார்த்த ஒரு 40 ஷர்ட் போடாம அப்படியே வச்சுருக்கேன். வீட்டில் திட்டுவாங்கன்னு மிச்சம். என்ன பண்ண போறீங்க அதை வச்சுட்டு? I didn't know, I didn't even know when I purchased them. Honestly, very honestly telling you, I didn't know when I purchased. Fortunately, thanks to Almighty, I'm still maintaining the same. Before marriage, until now, I'm maintaining the same weight and physique. Habits, nothing else but habits. And how many of you believe we are all victims of our own habits?
How many of you believe? So good habits are required or not? So what do you term as good habits? எல்லாரும் வந்து IQ பேசிட்டு இருந்தாங்க, இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ஸ் பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ஸ் பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எத்தனை பேர் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ஸ் பேசுறாங்க? What is the next evolution in open mind, right? இல்ல தோணுதா mind. இப்போ எத்தனை பேர் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ஸ் மட்டும் பேசுறாங்க? IQ இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்காது, ஐக்யூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஐக்யூனா தெரியுமில்ல, ஐக்யூ எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லைங்களா? So now we have evolved and people have started including emotional quotient in that. People have started including emotional quotient in that. Another quotient is the knowledge quotient is there now. IQ, EQ, knowledge quotient, and the fourth one is the physical quotient, which is very, very important. How many of you believe it's the physical quotient which drives the rest of the three? Fitness illana எதையாவது கரெக்டா பண்ண முடியுமா நம்மளால? ஃபிட்னஸ் இல்லை அப்படின்னா எதனாவது கரெக்டா பண்ண முடியுமா? இன்னைக்கு எந்த ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டாங்க 70% of the people who are 50 plus are either diabetic or hypertensive. கேட்கும் because various reasons. என்ன டைம் இல்லைன்னா டைம் தானா வருமா? டைம் தானா வருங்களா? கிரியேட் பண்ணிடுங்க. We have to create. So friends, don't underestimate the requirement of being physically fit and sound. இந்த ஏஜ்ல வந்து டெவலப் பண்ண முடியல because our biological pattern changes once you cross the 30 years. You will not be able to control yourself. So that's where the habits are very, very important. Or some are discipline. Rendume, when I spoke about what differentiates India from the rest of the world, it's basically discipline. We behave very differently when we go to Singapore, very differently when we go to Germany or US. Why we are unable to replicate what we are elsewhere in our own country? Because of freedom. நம்ம வீட்டில் எப்படி வேணா இருக்கலாம் இல்லைங்களா? வெளியில் போய் அப்படி இருக்க முடியுமா? So I ask whenever I have an argument with my spouse, ஒய்ஃபோட சண்டை போடாமல் கேட்பாங்க, இன்னும் சும்மா சண்டை போட வெளியில் போக முடியாது, சண்டை போட முடியுது, அடிச்சு போடுவாங்க இல்லைங்களா? சண்டை போட ஒரு உரிமை வேணும், உரிமை இல்லாமல் சண்டை போட முடியுங்களா? But the difference is we fight to live together. We don't fight to separate. You understand? We fight to live together and we have to fight. We have to fight. That's when growth comes. If you believe in something, we are convinced about something, please fight for it. Fight for it, and that is where emotional quotient helps. It's not just intelligence quotient helps you identify what you should fight for, but it's emotional quotient which tells you how to fight for. You understand the difference? Intelligence quotient helps you to identify what you should fight for. Your emotional quotient helps you to identify how to fight for. Today in industry, more than what and why, how has become very, very important. How? The operational excellence, vandade the how-ங்கிற காரணத்தினால தான். Operational excellence. All of us talk about operational excellence. Operational excellence is cash to cash cycle. When you spend and what you recover, the cash to cash cycle, how efficiently an organization runs, is called the operational excellence model. That is the how part. And whoever creates a differentiation of the how part. இல்லைங்களா? அகல உழுவதை விட ஆள் உழுவதை மேல் சொன்னாங்க. It's not the width what you cover, but it's the depth what you cover. அப்படின்னு அதுதான் அதோட அர்த்தம் நினைக்கிறேன். கரெக்டுங்களா சார்?
So depth is very, very important. What I am trying to, the depth is coming out of the how part. How part. So today the how part has become very important. For you to succeed in the how part, you need both physical fitness and the knowledge fitness. Rendume very important. So as I began saying, the world is looking for highly dedicated professionals, and there is no dearth of opportunities. Any field you take, there is a lot of opportunities, lot of opportunities. But you should be prepared to take those opportunities and create a career for yourselves, either as a professional or as an entrepreneur. The geopolitical situation will continue to remain unstable, but we should not worry about this. Whenever I speak, I keep telling there is something called controllable factors and uncontrollable factors. நம்மள மீறி நடக்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் மட்டும்தான். அதை பத்தி கவலைப்பட்டு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குங்களா? Business also is very, very important. You need to understand what is controllable factor and what is uncontrollable factor. Uncontrollable factor is a common factor for all of us. That is where your trade bodies, industry associations help. Like Confederation of Indian Industry, Odisha, இவங்க எல்லாமே இந்த இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டர். அந்த அன்கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ் கேன் ஹெல்ப். இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங் இட், லைக் பீப்புள் லைக் அம்பானிஸ், பீப்புள் லைக் பிர்லாஸ். They go and influence the government because of the size, sheer size. But நம்மள மாதிரி ஆளுங்க பண்ண முடியாது. We have to take them as common factors and we have to try to accommodate ourselves to the common factors. I think today the most important characteristic of a good professional engineering, apart from whatever we have been talking so far. We said change is going to be the only permanent thing. So what helps you to maneuver the change? What is the single most important requirement of a good professional or an entrepreneur? Dynamic. What helps you to be dynamic? What is the word before that? Adaptability. Exactly. It's adaptability. So what is the best way to be manage change? What is the best way? So I'm a big fan of Japanese philosophy. Japanese philosophy வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு stable processல instability வந்து introduce பண்ணுவாங்க to test the process. So what does it mean? You have to create change to become a good change manager. Again, I repeat what I said before. Today should not be the same as yesterday. Tomorrow should not be the same as today. So we have to create change. We have to excite ourselves. Nobody can induce that excitement. Motivation should சொல்றாங்க இல்லைங்களா, the first and best motivation has to come from within. External motivation is just a stimulus. And if we can't self-motivate ourselves, correctly, I think we have two HR professionals there. Am I right or wrong? Motivation can only be a stimulus, but unless there is an internal motivation, the stimulus may not help. We can only facilitate. And again, thanks to Dr. Sundar, my good friend, for giving this opportunity and for patiently listening for so much of time and for the wonderful opportunity. I pray to the Almighty to bless you all with good and right. If we have any questions, they can ask. We have any questions? 5-10 minutes we can. Hello, sir. Yes, sir. It's nice. It's really nice to talk to you. So my question is that you said that you are from village. You started from nothing, and you are here now, inspiring every one of us. And what is that one motivation which made you to this level? And we all get inspiration from you. And who is your inspiration? I have many inspirations in it. Starting with Virat Kohli. Vishwanathan was my first inspiration. Of course, today, if you look at, despite being his age, almost half the age is mine, Virat continues to inspire me. This work ethic, I would say. My father was a big influence for me, and a couple of my uncles, they were a good influence on me. That's why I said mentorship is very, very important. So within the family, I had some